Hi guys, welcome to my channel. This is Kelly of KoreanON. 안녕하세요, 켈리입니다. Today we're gonna talking about the anybody and nobody in Korean. Let's take a look. So anybody, somebody to love, anybody. Which means in Korean, 누구나, 아무나. It's a combination 아무 or 누구 with a particle 나. So 아무나, 누구나. So anybody can do. I can do, you can do, anybody can do. Which means 누구나 할 수 있다. 누구나 할 수 있다. Anybody can come. 누구나 올 수 있다. Everybody welcome. Anybody can come. 누구나 올 수 있다. Anybody can use a pool. 누구나 or 아무나 수영장을 사용할 수 있다. 누구나 or 아무나 할 수 있다. 누구나 할 수 있어요. 아무나 할 수 있어요. Anybody can do. Or anybody can come. 아무나 올 수 있어요. 누구나 올 수 있어요. Anybody can come. 아무나. Anybody, 아무나. Or 누구나. So anybody can come. 아무나 올 수 있어요. Or 누구나 올 수 있어요. Anybody can come. Anybody, is anybody there? In that case, knock knock. Is anybody there? Is anybody there? In that case, we translate it. 누구 있어요? Is anybody there? 누구 있어요? Knock knock. Hello. 누구 있어요? Then case we translate 누구 있어요? Is anybody there? Okay. Anybody can use a pool. You don't need to remember. 아무나 사용할 수 있어요. 아무나, 누구나 수영장을 사용할 수 있어요. Anybody can use a pool. 아무나 or 누구나 수영장을 사용할 수 있어요. 그래서 anybody 되게 누구나, 아무다, somebody to love 사랑할 어떤 사람. Anybody 아무나, 누구나. So next one is nobody. Nobody is also combination of 아무 or 누구, the particle 도. 아무도, 누구도. Then do you remember the K-pop song? Nobody but you. That means nobody but you. 너 이외엔 누구도 싫어. I don't want nobody but you. 너 이외엔 누구도 싫어. So, nobody but you. 아무도 너 이외엔 싫어. So, 아무도 누구도. Nobody, 아무도 누구도. Nobody is here. 여기 아무도 없어요. Nobody is here. 여기 아무도 없어요. What nobody knew. 아무도 몰랐어요. In the past tense. 아무도 몰랐어요. 누구도 몰랐어요. Nobody knew. Or nobody knows what to say. Nobody knows what to say. 아무도 무슨 말 할지 몰랐어요. Nobody knows what to say. 무슨 말을 할지 몰랐어요. Here the important part is nobody is 아무도, 누구도. So there was nobody. 아무도 거기 없었어요. There was nobody. 아무도 거기 없었어요. So nobody but you. But means except. 너 이외에. So 너 이외엔 아무도. 너 이외엔 누구도 싫어. Nobody but you. Then nobody, 아무도, 누구도. Okay? So anybody, 누구나, 아무나, nobody, 아무도, 누구도. Okay? Let's write together. So we learn anybody first. Anybody, which means 아무나, 누구나. So the combination of 아무 또는 or with the particle 나. So 아무나, 누구나. And nobody. Here 아무도 or 누구도. Combination of 아무 or 누구, the particle with 도. Okay? So anybody can come. Anybody can come. 아무나 올 수 있어요. Or 누구나 올 수 있어요. Next expression.
is anybody can do. Anybody can do. 아무나 할 수 있어요. can do 할 수 있어요. 누구나 할 수 있어요. Or is anybody there? In the case 거기 there. 누구 있어요? In the case anybody translate as 누구. 거기 누구 있어요? Or nobody is like nobody is here. 여기 아무도 없어요. 여기 here 아무도 nobody 없어요. Like a negative. And nobody knew. 아무도 or 누구도 몰랐어요. Nobody knew. 아무도 몰랐어요. Or 누구도 몰랐어요. And nobody but you. Nobody but you. But means except. 너 이외에는 아무도 누구도 싫어. Nobody but you. 아무도 누구도 싫어. Okay. So we learned two expressions, anybody and nobody. Anybody means 누구나 아무나. Anybody can come. 누구나 올 수 있어요. Anybody can do. 아무나 할 수 있어요. Okay? Nobody is 아무도 누구도. Nobody is there. 아무도 거기에 아무도 없었어요. Nobody knew. 아무도 몰랐어요. 아무도 몰랐어요. So nobody but you. 너 이외엔 아무도 싫어. I don't want nobody but you. 너 이외엔 아무도 싫어. Okay, that's for today. If you have any questions, please leave a comment. I'm happy to reply or I consider them for the next chapter of my video. See you later. 다음에 만나요.